Okay, so let's talk about forecasting. How many people do a forecast here? Forecast yapan. I should see everybody's hand going up. Ama arkadaşlar forecast'ı operadaki ya da PMS'deki forecast'la karıştırmayın. O forecast'tan bahsetmiyor. Yani haftada bir yani forecast'tan kastımız şu. O çok karışıyor da o yüzden. Sizin her gün ya da haftada bir önümüzdeki bir seneyi ya da 90 günü tahminlemeniz gerekiyor. Ona forecast deniyor. Sistemdeki forecast değil bu forecast. Yani sizin tahmin edildiğiniz forecast. Onu da bir netleştirelim. So for anybody who's not sure what a forecast is, this picture kind of like explains it. So it's predicting demand, right? Based on quantitative methods and a combination of decision makers, experience, logic, intuition, to supplement the forecast quantitative analysis. What that basically means, in simple terms, is you're predicting the demand for the future, okay? Using your facts, using your data, and using a little bit of intuition, okay? When you're doing forecasting, gut feeling should be only probably about 2%. You need to really focus on your data. I've said it time and time again, I will continue to repeat it, but you need to really focus on your data to understand the true element of a forecast. Okay. Forecast aslında bu resim forecast'ın ne olduğunu gösteriyor. Tamamen tahminlemek, yani dediğim gibi forecast dediğimiz şey önümüzdeki bir sene için bütçeyi yaptık bir defa hatırlarsanız bütçe değişmiyor. Ama forecast'ımızın değişmesi lazım. Diyelim bomba patladı, o zaman oturup forecast'ınızı revize edebilirsiniz gibi. Yani forecast tamamen önümüzdeki dönemde benim segmentime göre, diyelim A segmentim, B segmentim, C segmentim, gün gün hangi segmentimden ben ne kadar doluluk bekliyorum, ne kadar revenue bekliyorum, ne kadar ADR bekliyorum, bunların yazıldığı bir şey. Objective of forecasting. So why do we actually forecast in the first place? Okay, we look at different elements of the business. Mainly speaking, we forecast to measure demand, to understand what the future demand is for your hotel in your market. Okay, I get this question asked a lot of time. That, especially in Istanbul hotels, I'm going to mention this. Okay. I get asked all the time, you know what, we have had blasts, we've had Russian problems, we've had this, that, and the other. We don't have enough demand coming in. How do we go and get new demand? But how do you actually know if you don't forecast what the true demand actually is? Okay? Rather than focusing on bringing in new demand, you should understand what the current demand is. Because I know you guys are all hotels and you're probably competitors as well, but the bottom line is that you have like 10 hotels in one location. You all have demand, okay? It's about understanding in that area what the demand level actually is. And if you don't have a forecast, you can't do this. The forecast allows you to understand this, and then you can price. So optimization is pricing. You can price according to your forecast to take fair share from your competitors, okay? This is it. So, one second. So that's how you measure demand, okay? 4C falls in demand. So C periods where you are losing out on demand, where it's a lot quieter. Things like reacting to low demand, so rather than sitting there and waiting, and then doing something, you know something is going to happen in 6 months' time. From your forecast, you can react now, rather than waiting for 6 months, okay? Other things like control costing, financial planning, applying your pricing. More specifically, I can tell you, when I was involved directly with hotels, all the revenue managers who reported to me, they would know how much the commission cost is going to be at the end of the month for the month. A lot of the time hotels sit there and say, yeah, let's get the bill through, we'll pay the commission. No. By forecasting by segment, you know how much commission you are going to have as an estimation, as a very good estimation, by the end of the month, so you can prepare for that before 30 days before. So this is the power of forecasting, okay? You have to take it seriously, and you have to forecast by segmentation. And what I would recommend is you forecast once every 7 days for the next 90 days, once every 2 weeks for the next 6 months, and once every 4 weeks for the next 365 days a year. Okay? Forecast'la ilgili en önemli konu talebi ölçmeniz gerektiği. İstanbul'dan örnek verdi.
Mesela herkes dedi işin olmadığıyla ilgili bu bombalardan, Rus krizinden bahsediyor dedi ve böyle bir şey var ama forecastınız olmadan gerçekten gerçek yani gerçek talep ne, bunu nasıl bilebiliyorsunuz dedi. Yani yeni iş getirmek yerine mevcut şeye odaklanın. Yani mevcut talebe odaklanın dedi. Örnek veriyorum, az önce de bahsetmiştim ya size. Siz diyelim 10 tane otelsiniz, hepiniz de %50 dolusunuz diyelim. Örnek veriyorum. Aslında siz yani doğru pay alırsanız kendi otelinizi doldurabilirsiniz. Önemli olan burada odaklanmak gereken yani evet talep az, olağandan talep az ama siz eğer akıllı bir şekilde strateji izleyip mevcut talepten kendi fair share'inizi alabilirseniz otelinizi doldurup review yapabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. 150 odanız varsa emin olun İstanbul'da sizin otelinizi en az 100 defa dolduracak kadar turist vardır. Hatta bölgenizde, competition'ınızda vardır. Önemli olan buradan pay alabilmek. Bunun için de forecast yapmanız gerekiyor ki forecast'ı önünüzü görebilirsiniz. Forecast sizi herhangi bir olumsuz durumda yani ve forecast kendini o kadar belli eder ki arkadaşlar yani bu özellikle bomba patladığı dönemi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir süre iptal aldık mesela, siz de almışsınızdır. Orada bir forecast'ınızda bunu çok net görürsünüz zaten. Oradaki düşüşü görürsünüz. Ona göre fiyatlarınızı revize etmeniz gerekiyor. Ona göre bir aksiyon almanız gerekiyor. Geri kalan şeylerin hepsi forecast için önemli. Forecast'ta şimdi şöyle bir şey var. En azından her 7 günde önümüzdeki bir ay için, her 2 haftada 15 günde önümüzdeki 3 ay için, her 45 günde 30 günde de 365 gün için forecast yapmak gerekiyor. Böylece siz uzun dönemde aldığınız talepleri görüp durumunuzu önceden analiz edebilirsiniz. Bunları da zaten gün gün yaptığınız için Excel'de çok güzel size ay hafta hafta veriyor. Yani böyle bir bakışta durumunuzu görebiliyorsunuz. Okay, just some information then. When you build a forecast, what information goes into a forecast, okay? Again, this is information you can take from your PMS, so it's nothing going to be new for you, okay? So I'm not going to go through the full list, but things like room nights, group rooms, departures, cancellations, denials and regrets is a big one, which not many people actually do. What denials and regrets actually means is you are tracking how many customers are about to book, but then not completing the booking. This is a denial or a regret, for whatever reason that might be. Understanding this information allows accuracy of forecasting. Walk-ins, length of stay, cancellations, transient rooms. So these are just some examples of some information you can take from your PMS to do a forecast. Şimdi forecast nasıl yapılır? En çok sorulardan yani nasıl tahmin edeceğim ne kadar geleceğini. Ama az önce Zeki'nin söylediği gibi aslında işin %2'si tahmin. Geri kalan birçok şeyi sisteminizdeki dataları analiz ederek görebilirsiniz. Bunun için dediğim gibi bir tool'a ihtiyacınız var arkadaşlar. Sistem bunu size vermiyor. Ya Excel ya herhangi bir sistem. Buradaki dataları siz o Excel'e girip doğru formülünü yaparsanız size tek ekranda çok güzel bir insight veriyor. Yani sizin length of stay ne? Booking window'unuz ne? Yani birçok otele biz bakıyoruz mesela X oteline çok last minute olduğunu düşünüyorduk ama biz İstanbul'da bir şey yaptık. İstanbul'da gerçekten 45 gün önceden özellikle bu dönemde gelen demand de var. Ama bunlar genellikle hesaba katılmıyor, fiyatlar çok düşük kalıyor. O dönem önceden zaten advanced purchase dediğimiz kategori şeyini almış oluyor ama çok düşük fiyattan almış oluyor. Yani siz onları doğru fiyatlandırabilirseniz çok daha iyi şehir alabilirsiniz. Bir de bizim İstanbul'da takip ettiğimiz şöyle garip bir şey var. Normalde fiyatların hani fiyat şeyinin yani böyle uzaması gerekiyor. Yani en önce alan 90 gün önce adam alıyor. Daha sonra yaklaştıkça fiyat düşüyor yani adamda yani bu işte bu işi ne kadar bilmediğinizi gösteriyor. Yani biriyle konuşuyorduk. Kimle bilmiyorum ama Paris'te iş yok ama fiyatları düşmüyor diyorlar. Yani ya çok doğru. Yani ya gelecek talep zaten gelecektir. Otelinizi doldurmak demek gerçekten arkadaşlar sizin karlılık ya da kar yaptığınız anlamına gelmiyor. Bunu ama şey olarak, bölge olarak anlayıp şey yaparsak eminim hani İstanbul'da belli bir şeyi yakalayacak. En azından olan talepler. Having a good forecast and having accuracy in forecast is key, okay? This is a fact that research has found that 10% increase in forecast accuracy in the industry has increased revenue by 0.5 to up to 3% on high demand days. And this is a true fact that we did research on around 1,500 hotels throughout the globe, and this is the findings we basically had, okay?
With accurate forecasts, obviously your price recommendations are more accurate because you are more reacting to the demand. And the industry standard for forecast accuracy is 5%. So basically, your forecasts should be within 5% error at the end of the month to your actual. Okay? I've seen forecasts which have a 50% error, 60% error. You might as well put them in the bin because they're no good. So within 5%. So you have to be focusing on your forecasting with the right data. Şimdi yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Forecast dediğimiz şeyi tahminliyoruz ya biz mesela. Diyelim ben bugünden yarını %80 kapatacağımızı tahmin ederim. Eğer siz %5 varyansın yani artı eksi üstünde bir tahminleme yaptıysanız, yani siz %80 beklerken %100 kapattıysanız ya da %80 beklerken %60 kapattıysanız o zaman onu çöpe atın çünkü o doğru bir forecast değil ya da forecast yönteminiz yanlış şeklinde söyledi. Doğru yapılan forecast'ın da revenue'nuzu %3 hatta bazı case'lerde %10'lara kadar arttırdığını söylüyor. So this is just a forecasting example using a spreadsheet. Okay, so you can do forecasting obviously using Excel. It's just an example of a forecast that this is one of my examples, what I used to use. I used this for around 8 years. And basically you can see here the day of the week, the days. The BCD is segmentation. So the yellow one is forecast, this one here is the pickup, this one here is business on the books. And then you have the total, we have the budget included here, the ADR forecast, the revenue forecast, and then last year's data here. This bit down here just shows you the average. So obviously it's good to know on average how many rooms, for example, on Mondays you pick up from each segment, because this helps you with your forecast accuracy. And then just across here we have forecast for ADR, business on the books. You can't see it because this document is like this long, and it has revenue, it has occupancy, and ADR also displayed on there. So you can do this in Excel yourself. You can start off this doing this from today. Bu bir forecast örneği. Mesela bu forecast'a baktığınızda burada haftanın günleri, tarihler var ve sarı alan bizim forecast'ımız. Bu tablolar kendi kendine gösteriyor zaten herhangi bir sorun olduğunda. Çünkü normal paternin dışına çıkıyorsunuz. Yani akışın dışına çıkıyorsunuz. Şey gibi düşünün, sizin her gün bir rutininiz var değil mi? Mesela Google ölçüyor, bilmiyorum Google diyor ki bu saatte eve gideceksin diyor, bir saat sonra eve gideceksin diyor. Çünkü kendinizi de analiz edin, sizin de bir paterniniz, alışkanlıklarınız var. Siz ne zaman normalin dışına çıkıyorsunuz? Atıyorum çocuğunuz hastalandı, işe gidemiyorsunuz. Siz hastalandınız, orada anormal bir şey var. Bunların hepsi bu akışları size gösteriyor. O yüzden çok önemli bunlara bakmak.